Hi everybody, good morning. Today I was thinking of making something different. It is getting hot, it's the summer, so we eat less but we drink a lot, and we always look for something that is cool to cool the heat. So today I'm thinking of making popsicle sticks out of fruits, and for that one I will need apricots. I'm going to use apricots, bananas, and I have peaches right here, nectarines. I have coconut shreds and some condensed milk, which I'm going to be using. You can use it without, you can use just the fruits as popsicle sticks. It's going to be natural because the fruits, they have their own sweetener, and it's natural. And you can use a little bit of condensed milk if you want. If you can add sugar, it's add whatever you want. And I have some yogurt here too. Of course, I have the molds. I have two different molds right here. I'm going to be using some for both. I have 2 cups that I will be using as well, and a mixer or a blender, which is right here. Of course, spoons, and so I'll be back and show you what to do in a minute. اهلا وسهلا بكم بالقناه. اليوم غادي نحضر واحد يعني اليوم هاد الايام راه كاين سخونه بزاف الحراره، والانسان ما بقاش كياكل بزاف، كاين الاكثريه كيشرب مبردات ولا كياخذ لي كلاص ولا كريم. المهم اليوم غادي نوريكم وصفه باش ديروا لي كلاص ديالكم بوحدكم في ديوركم. غادي المهم انا نستعمل فيهم الفواكه. عندي هنايا المشماش، عندي البنان، عندي هنايا لي نكتارين يعني ولا لي نكتارين، وهذا النكتارين، وعندي هنايا لي كوكو، نواد كوكو يعني مهرفش. غادي نحتاجو شويه ديال الحليب المحلى الا بغيتو، ولا ما بغيتوش تقدروا ديروا غير الفاكهه فيها ديجا لي سكر ديالها، يعني طبيعي. الا بغيتي ديروا المسائل طبيعيه ما تزيدوش لي سكر هكا كما كانوا، ما تزيدوش الحليب المحلى ولا السكر، ديروا غير الفواكه. عندي هنا شويه عاوده اليوغورت، وطبعا عندي لي مول ديالهم، يعني هذا فاش غادي ندير لي كلاص ديالي. عندي هذا النوع وهذا النوع، هذا عندي 2 ديال الانواع. غادي نحتاجو يعني شي هكا كيسان ولا شي حاجه فاش غادي نبقاو من نخلطو، غادي نديروهم هنا في الكيسان. وعندي هنا الميكساج باش غادي نخلط الفواكه ديالي، وطبعا مغرفه يعني ماشي شي حاجه كبيره. المهم غادي نرجع لكم وغادي نوريكم. غادي نبداو بشي وحفه كذا من هادو. As you see, I have it all blended, so I'm just gonna add the other 2 pieces that I left behind. It was really full. كما راك كتشوفوا يعني انها يعني دابا كل شيء تطحنت، وشوفوا الالوان ديالها يعني ما قشرتهاش، خليت القشور ديالها وتعطي واحد اللون زويون. If you can see, it has a beautiful color. So I'm just going to blend the rest. Okay, I'm done with the nectarines, so I'm just gonna open it. I'm gonna put it in this cup. غادي المهم نفرغهم في هذا الكاس هذا، وغادي نحتفظ بهم، وغادي نكمل في الفواكه الاخرى. So I'm just gonna keep this ready in this cup. I'm gonna clean my blender again, and I'm gonna do the rest, to the same thing to the rest, the peaches, the banana and the apricots. Okay, I blended all my fruits. Now this is the banana, this is the nectarines, apricots, and you still have the coconuts right here. المهم دابا راني طحنت كلشي الفواكه ديالي. عندي هذا ديال البنان، هذه ديال المشماش، وهذا ديال النكتارين. المهم انا غادي نديرهم، ما درت فيهم دابا حتى شي حاجه. غادي نستعمل هذا المول هذا. I'm going to use this mold right here. So it comes with the stick inside of it. So I'm just going to remove them. المهم غادي نخلط حيدهم هاد الفخور الفوق.
كما راكم كتشوفوا. Right now I'm going to add a little bit of condensed milk, and as I said, it is optional. If you don't want to use the condensed milk or any sugar sweetener, or if you have any other sweetener, go ahead and use it right now. فهاد الوقيته هذه المهم انا غادي نزيد واحد شويه ديال الحليب المحلى، وكما قلت لكم من قبل يعني هذا ماشي، هذا غير اختياري، يعني تقدروا تستعملوه ما تقدروش كي بغيتو نتوما. نقدر نزيدو، غادي نزيد شويه هنا في النكتارين، نزيد واحد شويه هنا مع المشماش، ومع شويه مع البنان. Just give it a mix. Okay, now I'm just going to alternate the fruits. You can use two or you can use the spoon. المهم غادي دابا يعني نخلط، ندير الاول واحد الفاكهه ونزيد فوقها الثانيه. I'm going to do the next one. I'm going to use this one first as a base. I'm going to use this one after it. هذه على حسب يعني الأذواق ديالكم، كيما بغيتو ديروها نتوما. هذاك الشيء يعني عليكم نتوما. تقدروا ديروا وحده كلها، يعني كلها من لون واحد ولا فاكهه وحده، ما كاين حتى شي مشكل، يعني كي بغيتو. It can get a little bit messy, but it's okay. This one I'm gonna use banana and coconut. هنا غادي ندير يعني معها شويه الكوكو، في الوسط. المهم نكملوا كل شيء. Alright, the first one is done. So all I'm doing is just like, if you don't have these, you can just buy, you have those little sticks, you just stick them in there. You don't have to have the same. So there are some things that you can put, like a little stick that you can put it in the ice cream, in popsicle. إلا ما عندكمش هاد المسائل هذه، تقدروا غير داك العميدات كديروهم في الوسط ديالها. سدوا عليها، وغادي دابا نسد عليها ونديرها في الكونجيلاتور باش تيبس. I'm just gonna cover it up and put it in the freezer to freeze. This is taking a bit because it's so tiny, but what I noticed is I found a chunk of banana, so I'm just gonna put it in there. هذه شويه راه كتاخد شويه ديال الوقت لان الراس ديالها شويه صغير، ممكن معليش الوقت كاين. I know everybody will enjoy it. I do, and I hope that you two guys too. And if you have any comment, or if you make it, please take pictures and put it at the bottom in the comment section. In that way we see different results. المهم الا درتوها نتمنى انكم تاخذوا صور وتحطوها في تحت الفيديو ديال هذا في لي كومونتير. ولا عندكم شي كومونتير اخر، يعني بغيتو ديروا شي وصفه ولا بغيتو تشوفوها، يعني اقتراحات، انا يعني موجوده لكل الاقتراحات.
نقدر نحاول معاكم يعني ندير شي مسائل اخرى، ونتمنى يعني تنال الاعجاب ديالكم وتفرقوها للاصدقاء ديالكم والعائله والاحباب في السوشيال ميديا. And before I forget, after you fill this up, make sure and you tap it a little bit, and that way you get all the air out, the air bubbles, they come out. من تساليو يعني كل شيء وديروا تعمروهم، تقدروا يعني ضربوها هكا شويه فوق يعني الكونتوار ديالكم باش الا كانوا فيها هكا دوك البواوق كيخرجوا ما يبقاوش لداخل. Right now I'm just going to add the sticks, put them inside, and I will go and put them in the freezer, and I will show you the results later on. فهاد الوقيته هذه المهمه انا غادي غير نسدهم كما قلت لكم. الا ما كانش عندكم هادو يعني تقدروا ديروا اي دوك العميدات وديروهم في الكونجيلاتور حتى يبسوا. تاخذ تقريبا 4 ديال 5 ديال السوايع about 4 to 5 hours until they freeze, and you can take them out. As you see, I still have a little bit left, which I'm gonna put it in a different mold and put it inside. Here you go. It looks nice with different colors on it.